अभी भगवान का स्नान पूर्णिमा रथ यात्रा का समय आ गया है। कुड नॉट प्ले वीडियो। क्या हो गया? चला गया। क्वेश्चन लाइव चैट दंडवत प्रणाम। लावण्यमय माता जी, we are having question answer sessions. If any of you have any questions, so we can discuss on that. The questions you can write. They can't speak, right? You can write only. They can write only. Because this is not Zoom program, so I am testing today. If it works, okay. So we'll continue for every day. What is this? This is recording. Just recording. Not working properly. Not working properly. This is not working also? Why? Trying to connect. Again it is connected. Disconnect. We are connecting, disconnecting, disconnecting. Now. Then it will happen. Connection, disconnection. That also getting disconnected. Yeah. We are disconnecting, so what they are disconnected. The same, both going the same. No. This is only for that. This all is going from this my mobile. And bring that one closer maybe. It's coming Mahesh Patnaik. Coming in my Karmin name. But I don't. You have internet problem. Mahesh Patnaik. My name is again. Because you are running through your Facebook. You are seeing on your Facebook. This is on page. So there will be an question there also will come. It is working. It is not working, huh? And you have to get a new modem. And this is working on data, huh? Yes. It is That connected to my mobile. Huh? It is connected to my mobile. To your mobile? Yes. That is your mobile. No. Why don't you do in your mobile? No, that will not happen. Page is there. That is running by what? That phone? This phone. Hmm? This phone Wi-Fi off. Wi-Fi is off. This phone is Wi-Fi off. This is also off. This one No, up. connected. Nothing happening. Nothing happening. Huh? Still.
things coming after, long after. If I speak, then comes after 2-3 minutes. On, working now. Then I will give class. You can speak. Hare Krishna. So tomorrow we are going to celebrate Ekadashi. Tomorrow is very special day. Many devotees will follow Nirjala Ekadashi. Actually, Ekadashi means Nirjala. When this concept of Ekadashi started many long ago, so people were performing Nirjala only. Purana describes how to do this Ekadashi, Nirjala Ekadashi. Okay, I have one question from Saurabh Kumar Jha. How can I develop natural attraction towards the Lord's service? Because I feel myself driving more mechanically in chanting and serving the Lord. So how to have that sort of attraction which we have towards beloved one? Yes, this is a big challenge for us. It's not working. Not working? Trying to connect. I just have never happened like this. See that? Why is connected? Connected, no, put it out. I don't know password. You have to disconnect. No, do it, disco. Go. No. You don't need this, no? Close it. See it's working? Trying to connect. Yeah, now it is connected. So, you see, we have, your question is we don't have natural attraction and we are doing mechanically. See, since long time, we are detached to Krishna. And we have developed attachment to all this parthiva, this material world, and our relationship. So that's why it is not so easy. All of a sudden we develop natural attraction towards Krishna. And next thing is our senses only can relate to material things because our senses are covered with kama, lust. So your expectation of developing natural attraction or love for Krishna, natural attraction for Krishna, that will come only when we develop love for Him. As long as you have no love, that natural attraction will not come. So my understanding is how to get questions. You see, now we say we get a taste of devotional service. So what is the taste of devotional life now? Our taste of devotional life, prasad is very nice, tasty. Kirtan is very nice, tasty. The taste for eyes, taste for tongue, taste for ears. So in this way, we get some taste. But these tests, these are for initial stage. For example,
we like kirtan. When we like kirtan, only if some nice singer is singing, good musics are there. In reality, we don't have a real attachment for holy name. We have attachment nicely sung. Some attachment is for holy name. That time we like. But prasadam, if nicely cooked, that prasad is very tasty. Not nicely cooked, not tasty. Deity, if nicely dressed, we enjoy. Not nicely dressed, we don't enjoy. So I see the attraction or taste for Lord two way. Initial stage, we taste prasad, we taste looking deity, kirtan is one kind. But then when we develop real ruchi, we surpass the level of nishtha. After nishtha, then ruchi comes. So that ruchi is two kinds. Vastu vaishishta apekshini, vastu vaishishta anapekshini. Vastu vaishishta apekshini means if we are hearing kirtan, then whether I enjoy or not depends upon who is singing, how nicely singing. Wait for the singer's music, this, that. I am hearing class, then it waits who is giving class, how nicely presenting, how many verses quoting, or how many, how he makes people to laugh. Otherwise I fall sleepy. At the beginning stage, this is our test. But when by taking this test, gradually we will develop more taste, ruchi, asakti. Then what will happen? Then we will develop natural attraction, not as mechanically we are doing now. Of course we are doing mechanically. But behind our performance, mechanical performance, we have some spiritual conviction. We have some spiritual conviction. That's why we are doing it. So we should continue with this. Dear Maharaj, what can we do? Where is this? There? Okay. हमें गाइड करें कि तापों से कैसा मुक्त कर सकते हैं। तीन ताप, त्रिताप दुख, जब तक हम लोग इस भौतिक जगत में रहेंगे ये त्रिताप दुख को हम प्राप्त करेंगे। और त्रिताप दुख को सहन करने पड़ेगा तो हम लोग ज़्यादा भगवान का सेवा में रहेंगे तो त्रिताप क्लेश से हम लोग को छुटकारा पा सकता है। और त्रिताप क्लेश पाने से भी हम लोग त्रिताप क्लेश सहन का शक्ति प्राप्त कर सकते हैं भगवान का करुणा कृपा से। और एक बात है, जैसा हमारा षड गोस्वामियों ने वृंदावन में रहते थे, मकान नहीं था, कुटिया नहीं था, कितना गर्मी थे, अच्छा नहीं खाते थे, रात को सोते नहीं, लागते हैं वो कितना तपस्या करते थे। लेकिन वो लोग को तपस्या नहीं था, उन लोगों ने भगवान का लीला कथा चर्चा करते थे, भगवान का लीला अंतर हृदय में स्फूर्ति होता था, भगवान का काव्य रचना करते थे, उससे वो लोग इतना आनंद आता था। वो त्रिताप क्लेश का द्वारा वो लोग प्रभावित नहीं होते हैं। ऐसा भक्त लोग को लिए भी ये फास्ट थिंग हम लोग को टॉलरेट करने पड़ेगा। और सेकंड थिंग, हम लोग भगवान का शरण में आएंगे तो त्रिताप दुख हमको कम मिलेगा। और थर्ड थिंग इज, भगवान का सेवा में रहेंगे तो भगवान का सेवा से इतना आनंद हम लोग को पाएंगे तो त्रिताप दुख हम लोग का ऊपर आने से भी वो दुख हमको प्रभावित नहीं करेंगे। ओके, जयनाथ, प्रभु जी बोलते हैं
What can we do to make Srimati Radharani happy so that she calls us to Vrindavan and we can have her auspicious most glorious darshan? Your servant Joy from Boston. How we can make Radharani happy? Radharani will be happy if we serve Krishna nicely, if we spread glories of Krishna nicely, then she will be very, very happy. So then one day we will get her darshan. But point is, Prabhupada saying, we should not try to get darshan of Radha Krishna. Rather, we should serve in such a way they should come to see us. We just serve. Through service, we see them. Through service, we develop love and affection for them. So that should be our primary goal. In this regard, Srila Radha Govinda Goswami Maharaj was telling one instance that one andha, blind man, used to go to Banka Vihar temple in Vrindavan, and every day, darshan at the time when curtain opens, he stands in front of the temple, in front of the deity. So Pujari was observing this blind man, but he can't see anything. What for is coming? So one day he asked to this blind person, "Oh Sadhu Mahatma Ji, every day you are coming for darshan arati, but you cannot see. Are you seeing anything? Are you seeing Lord?" Then he said, "I have not come to see him. I have come here because he is king, I am his citizen. I have come to his darbar, to his assembly, so to do my duty, to tell the Lord, here is your citizen, I have come to your darbar." वो सरकार, हिंदी में he spoke in Hindi, सरकार का दरबार है. The point is, we see Krishna does not make any difference to Krishna, but what we want, Krishna see us. Our kripa drishti, merciful glance will fall in Krishna. What is the use? But if Krishna's merciful glance will fall on us, that is most important. So that's why we should try to please Krishna. So then Radharani will be happy. Now, first question. You can scroll up and down. No, more questions are there. Nothing coming. After this, Okay. कुछ हो गया? below you can go. जय महाराज श्री त्रिताप त्रिताप क्लेश Just go down. दैविक त्रिताप क्लेश इज आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आत्मिक क्लेश. आदि आत्मिc klesha, the klesha we are getting from ourselves, from our body, from our mind, adi atmic klesha. Adi bhautika klesha, from klesha we get from other living entities. This snake biting, mosquito biting, somebody beat us, adi bhautika. And adi daivika klesha, the daiva durvipak, earthquake, tsunami, flood. The point is, your question is how we avoid this. We cannot avoid this. This place is meant for this purpose. Tritap clash. We cannot avoid it. We have to tolerate it. Or if we surrender to Krishna, we get less affected by this. Or we keep ourselves enjoying out of Krishna Katha, Krishna Nama, Gana, then we will be less affected by this. Say something. So here one devotee asking, say something. So say something. Okay. গোস্বামী গণের লেখাতে বৃহৎ কি পুরাণের লীলা ছাড়াও অন্য নতুন লীলা যোগ করেছেন,
সেগুলি বৈদিক রেফারেন্স কি? তো ব্যাপারে যে গোস্বামীরা যা কিছু লিখেছে তো সেটা অবশ্যই বৈদিক রেফারেন্স রয়েছে, কেননা নানা শাস্ত্র বিচারণৈক নিপুণ সদ্ধর্ম সংস্থাপক, তারা সব কিছু যারা বর্ণনা করেছে তার মূল তত্ত্বটা বৈদিক শাস্ত্র থেকে নিয়ে সেটার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করেছেন। আর তারা যা কিছু বলছে, যে দর্শন যে তত্ত্ব তারা প্রেজেন্ট করছে, তো সেগুলো বৈদিক রেফারেন্স দিয়েছে। আর একটা হচ্ছে অনেক গ্রন্থ ওরা রচনা করেছে, যেটা কি আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং হচ্ছে কি ওদের স্ফূর্তি থেকে হয়েছে। বৈদিক রেফারেন্স সংক্ষেপে তো আছে, কিন্তু পূর্ণ বর্ণনাগুলো, যে রূপ গোস্বামী কত গ্রন্থ লিখেছেন, সনাতন গোস্বামী কত গ্রন্থ লিখেছেন, এগুলো পুরাণে হয়তো 1-2 লাইন আছে। যেরকম আমি বলি যে ভান্ডারী বনে ভগবান গিয়েছিলেন, খুব তা শাস্ত্রে 1 লাইন বর্ণনা করা হয়েছে, ওটা ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে সেরকম আছে না কোথায়। তো সে এরা আরো বিস্তার বর্ণনা দিয়েছে। আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং হচ্ছে যেহেতু এরা কৃষ্ণ লীলায় ছিল, এবার গৌর লীলা এসেছে, তারা কৃষ্ণের অন্তরঙ্গ লীলা সব অনুভব করছে, দর্শন করেছে, তো সেই স্ফূর্তিগুলি এসেছে, তো সেই লীলাগুলি বর্ণনা করেছে। কিন্তু দর্শন যা বর্ণনা করেছে সেগুলো সব বৈদিক সিদ্ধান্ত। আমরা চৈতন্য চরিতামৃত থেকে দেখতে পারি, মহাপ্রভু শিল রূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী, সার্বভৌম ভট্টাচার্য, প্রকাশানন্দ সরস্বতী, রায় রামানন্দ সঙ্গে যে কিছু আলোচনা করেছেন, যেমন রায় রামানন্দ যতগুলি পয়েন্ট দিচ্ছেন ও শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃত করে তার সাপোর্টিং দিচ্ছেন। সনাতন গোস্বামী, রূপ গোস্বামী দর্শন স্থাপন করার দিকে তারা সব সময় বৈদিক সিদ্ধান্তের কি শাস্ত্র প্রমাণ দিয়েছেন, লীলা প্রকাশ করছেন। তো বেসিক কিছু বলে তারপরে তাদের স্ফূর্তি অনুসারে তারা লীলা প্রকাশ করেছে। আচ্ছা, সৌরভ কুমার ঝা Maharaj, it's said that just by having Lord Jagannath's Mahaprasad, we can have perfection. Similarly, in NOD, it is said just by staying in Dham, we can have perfection. So why this sadhana bhakti? And something, okay. Why this sadhana bhakti is necessary? And can we get love of Godhead if we only stay in Dham? See, by staying in Dham, just by staying in Dham, we get some result. But we have to do what to do when staying in Dham. For example, somebody, because of previous good work, he took birth in a Brahman family. The Brahmana family is very conducive for practicing God consciousness. But even if by taking birth in Brahmana family, it is very great. But he is not following anything. He is acting like a chandal. Then what will happen to him? In the same way, if you stay in Dhamma, it is very conducive for practicing Krishna consciousness. But you don't practice Krishna consciousness, then what happens? Mahaprabhu told when Srimantini Devi, Parvati Devi was crying, when she got darshan of Mahaprabhu after doing Gauru Bhajan, then she was crying. Mahaprabhu said, why are you crying? I have appeared to you, you should be very happy. Then she said, that people they say Krishna Surya Sama Maya hai andhakar, jahan Krishna tahan nahi Maya radhikar. You are like sun, I am like darkness. Wherever I am there, wherever you, I cannot be there. So now you have come, you will give love of Godhead, seva to everybody, but I will be deprived of your seva. Then Mahaprabhu said, no. In another form you are Purnamasi,
your Yogamaya, and here I will give a special seva. Your seva is, those are Pasandi and Vaishnava Aparadhis, even if they stay in Dhamma, you make sure the glories of Dhamma does not manifest. So in this way, it is good to stay in Dhamma, but you have to take advantage of staying in Dhamma. And if you take darshan of the deities, that is good thing, see. The good thing is stay in Dhamma, Mayapur for example, unknowingly you are taking bath in Ganga, you can create Agyanta Sukriti. You go to deity, you take darshan, take some charanamrita unknowingly, so you can accumulate Agyanta Sukriti, so that will help you progressing. But not just by staying, not practicing Krishna consciousness, getting blessings of Vaishnava, getting the association, will just get Krishna Prem. I don't think that will happen. So we have to take advantage of staying in Dham, and also then progress developing our Krishna consciousness. Is there any question? Any questions are there? There is no questions. See, there is no questions. It will show only here. Automatically. Yeah. Just scrolling down. If it is there, then it will come. If not, it will not come. Should we finish? Today time Okay, today not many people, only 13 people are there. And the question, any other question? Okay, one more question. Okay. Susmita Mataji. Susmita Mataji asking, how can we get rid from Nam Aparad? You see, all of us have this problem. How we get free from Nam Aparad? The first thing is that thus Nam Aparad, we should know all these 10 Nam Aparad. And first thing is we have to be careful how to avoid all these things. You see, if I have to become a bodybuilder, how can I become bodybuilder? Then I have to do exercise. I have to lift weight. Then I will get muscles. The same way, we have to practice. Then gradually we will become free from this mentality of making aparadh. And also I have seen one more thing. When we progress in bhakti, we become more sensitive. I have observed this with others, great personalities. I have seen how they are very sensitive for this aparadh. When we progress in bhakti, then gradually we become more sensitive for aparadh. For example, we are not so good in bhakti, we shout, scream on devotees, we think, oh, I have done okay, no wrong. Then after some time, because of our previous practice, I may shout, scream somebody, I may offend somebody, I may do something which gives pain to other Vaishnavas. Then next stage what happens, then I feel very bad. Oh, what I did like this. I should not have done like this. You see the difference. Initial stage, we don't have any feeling. We harm others, we do aparadh, then we don't see any difference. When you progress in bhakti, then you will see difference. Then you will be committing offense, but then you will recognize it. Oh, I should not have done this. So gradually these things will help. And whenever something comes in front of you which gives you to commit some offense, then you will refrain from it. No, this is not good. It's like this is practice. You have to practice. And on top of everything, we have to pray the holy name. Nama Prabhu. We have to pray the Nama Prabhu. Please help me. I can refrain from this aparadh. So we have to pray. And that praying like this also will help us
to develop our consciousness. So that is another way. Then Premamayi Nimai Das. প্রেমময় নিমাই দাস প্রেমময় নিমাই দাস জিজ্ঞাসা করছেন পরীক্ষিত মহারাজ ও রাজশ্রী হওয়া সত্ত্বেও তার মধ্যে ক্রোধ কিভাবে প্রকাশ পেল? তিনি তো রাজশ্রী রাজঋষি, তিনি রাজঋষি ছিলেন, রাজর্ষি। তিনি শুধু রাজর্ষি নন, তিনি পরম বৈষ্ণব ছিলেন, পরম ভক্ত ছিলেন, তা সত্ত্বেও ওনার ক্রোধ এসেছে। দুই তিনটে কথা বলবো এই ব্যাপারে। একটা হচ্ছে, তোমরা মনে করো না কেউ শুদ্ধ ভক্ত হলে তার মধ্যে ক্রোধ থাকবে না। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বর্ণনা করছেন মাধুর্য কাদম্বিতে যে কোনো কোনো সময় শুদ্ধ ভক্তদের মধ্যেও ক্রোধ লোভাদি দেখা যায়। সেই জন্য বৈষ্ণব চিহ্নিতে নারে দেবরে স্বগতি। It's very difficult to understand Vaishnavas, but expert people, they will understand on the basis of how much attachment somebody has for hearing and chanting. Externally he becomes maybe so little anger. So if we see some anger in Vaishnava, does not mean he is not a good Vaishnava, not necessarily. Sometimes when you go to preach, then some outside people will speak something to us, make us angry. Then when you become angry, they say, he is becoming angry. What kind of sadhu are you? Why are you becoming angry? They say like this. This is one kind of description. Then, বাংলা কোশ্চেন ছিল, ও তো তারা তো ব্যাপার হচ্ছে যে আমাদের সাধু বলে যে রাগ হবে না তা নয়। অনেক সময় বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বর্ণনা করছেন শুদ্ধ ভক্ত তার ভিতর ক্রোধ আর লোভ দেখা যায়, কিন্তু পার্থক্য আমার মনে হবে এই ক্রোধ লোভ তারা দেখায়, কিন্তু ক্রোধ লোভ তাদেরকে প্রভাবিত করে না। আর এই পরীক্ষিত মহারাজ কেসে এটা ভগবানের ইচ্ছায় হয়েছে, বুঝতে পারছ? দেখো, পরীক্ষিত মহারাজ ক্রোধান্বিত হয়েছেন, সাপ গলায় দিয়ে দিয়েছে, সে অভিশপ্ত হয়েছে, অভিশাপ পেয়েছে, কিন্তু তার সমস্ত কার্যাবলীগুলি অত খারাপ হওয়া সত্ত্বেও জগতের কল্যাণ হয়েছে। যদি পরীক্ষিত মহারাজ এই ভুলটা না করতেন, ক্রোধান্বিত না হতেন, শৃঙ্গ দ্বারা অভিশপ্ত না হতেন, তাহলে কি আমরা ভাগবত কথা শুনতে পারতাম? তো সেই জন্যই পরীক্ষিত মহারাজ ক্রোধান্বিত হওয়া আর আমাদের মধ্যে ক্রোধান্বিত হওয়ার ভিতরে অনেক পার্থক্য আছে। কিশোর শ্যাম জিজ্ঞাসা করছেন, আস্কিং মহারাজ, হোয়াট ইজ অসৎ তৃষ্ণা? ওকে, অসৎ তৃষ্ণা is one of the four anarthas: Swarup Bhram, Asat Trishna, Hridaya Draubalya, and Aparat Pravanata. So when we have Swarup Bhram means I do not know who I am. Instead of thinking I am spirit soul or understanding that I am spirit soul, now I take I am this body. So in this understanding, when I think I am this body, Trishna means hankering. So all my hankerings are based on my body. The body is temporary. So that's why all this Trishna or hankering, they are all asat. They are not real. Our hankering to be happy, or for example happiness, suffering, ei bhalo, ei manda, ei sob bhram. So asat Trishna means that desires, material desires, which arises from this concept of that I am this body. All those desires known as asat Trishna. Then next, সুচারু মধুসূদন দাস জিজ্ঞাসা করছেন, অনেক বলে থাকে
কৃষ্ণ বৃন্দাবনে মাত্র 11 বছর 6 মাস ছিল, তাহলে আপনারা কেন রাধা কৃষ্ণের এত বড় ছবি ব্যবহার করেন? আমরা রাধা কৃষ্ণের যত লীলা শুনি তা কি 11 বছর 6 মাসের মধ্যেই হয়েছিল? হ্যাঁ, বৃন্দাবনে কৃষ্ণের যা কিছু লীলা তো তার মধ্যে হয়েছিল। আর এই 11 বছর 6 মাসেকে আবার ভাগ ভাগ করা হয়েছে। আমার মনে হয় 3 বছর 4 মাস কৃষ্ণ ছিলেন গোকুলে। 3 বছর 4 মাস পরে যখন এই দামবন্ধন লীলা হলো, অনেক উৎপাত দেখা গেল, তখন নন্দ বাবা কৃষ্ণকে নিয়ে গোকুল ছেড়ে চলে গেলেন। জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, ছটি করাইছিলেন। তারপরে তিনি দিক হয়ে গিয়ে নন্দগ্রামে পৌঁছালেন। এখানে আরো 3 বছর না 4 বছর সময় গেল, তারপরে গিয়ে নন্দগ্রামে থাকলেন। তো এইভাবে কৃষ্ণ ছোটবেলা থেকেই, আর যখন নন্দ বাবা কৃষ্ণকে নিয়ে যাচ্ছেন আর সঙ্গে সঙ্গে বৃষভানু রাজা ও রাধারানীকে নিয়ে যাচ্ছেন। তো এইভাবে এই লীলা যা হয়েছে এই 11 বছর 6 মাসের মধ্যে হয়েছে। তার ছাড়াও ভগবান লীলা তো নিত্য, কিন্তু ভাগবতে যেগুলো বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলো তো বলে দেওয়া হয়েছে কোন বয়সে কত বয়সে কি কি লীলা হয়েছে, তার অনেক বর্ণনা আমরা ভাগবত থেকে পাচ্ছি। তারপরে নবকিশোর গৌর প্রভু বলছেন, প্রভু আজকে শ্রবণ করছিলাম যে ছোট হরিদাসের অপরাধের ফলে মহাপ্রভু হরিদাসকে কৃপা করেননি। তাহলে এখন শিষ্য যদি অপরাধের ফলে সত্যি অনুতাপ হয়ে থাকে, তাহলে মহাপ্রভু কিভাবে কৃপা করবে? না, মহাপ্রভুর ছোট হরিদাস যে মহাপ্রভু কৃপা পায়নি তা নয়। আমার মনে হয় মহাপ্রভু কৃপা পেয়েছে। তা না হলে ও দেহত্যাগ করার পরে কিভাবে এসে গান গাইছিল, মহাপ্রভু প্রতিবিধান করেছিল। তো আমার যা বুঝাটা হচ্ছে মহাপ্রভু একটা দৃঢ় আদর্শ স্থাপন করবার জন্য এই ছোট হরিদাসকে দিয়ে এই লীলা করেছেন। ছোট হরিদাস হতে পারে, মহাপ্রভু নিত্য পার্ষদ হতে পারেন। আমরা দেখি ভগবান তার ভক্তদেরকে দিয়ে অনেক অনেক কাজ করান, যেগুলো ভক্তের করা উচিত নয়, কিন্তু জগৎকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য ভক্তের দেশে কাজটাকে জগৎকে শিক্ষা দিচ্ছেন। তো সেই হিসাবে হয়তো ছোট হরিদাসকে মহাপ্রভু প্রত্যাখ্যান করে আমাদেরকে শিখাচ্ছেন কতটা এই ব্যাপারে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। তারপরে জয়দা হরিণী কই কোনো প্রশ্ন নাই, নো কোশ্চেন। মহারাজ আজকে 2 বার লিখেছে ছোট হরিদাস। Now 8:45 we'll finish. Maharaj, what is Asat Krishna? I described Asat Krishna, right? Okay. Now we will end here today. So every day at 8 p.m. I will be available to get your association, so we can have some discussions like this. And every day 8 a.m. on my Facebook, I started from today morning. I will be speaking on Jagannath Katha or different things. Like tomorrow I will discuss on Ekadashi, then Panihati festival, I will discuss on Panihati festivals. Otherwise I will just discuss on Jagannath and Rath Yatra on different day. তো এটা কোনো দিন হয়তো বাংলা হবে, কোনো দিন ইংলিশ হবে, কোনো দিন হিন্দি হবে, ভিন্ন ভিন্ন দিন হবে। কিন্তু জগন্নাথ আর রথযাত্রা সম্পর্কে যা কিছু হবে আমি ইংলিশ হিন্দি বাংলায় বলবো। যেরকম আজকে
আমি ইংরাজিতে বলেছি আমার ফেসবুকে, কি বললাম, স্নান পূর্ণিমা। তো স্নান পূর্ণিমার দিন আমি হিন্দিতে বলবো, ওটা একই জিনিস। তার আগে কোনোদিন বাংলায় বলবো, এরকম মিলিয়ে মিশে বলবো, তো প্রতিটি ভাষাভাষী ভক্তরা তারা উপকৃত হতে পারবেন। তো এখনই আশিস মহাপাত্র একটা প্রশ্ন, হি ইজ আস্কিং ওয়ান কোশ্চিন, সো দিস উইল বি দ্য লাস্ট কোশ্চিন, দেন উইল গো টু টেক রেস্ট। My question: for our Krishna conscious life, sometimes we get worried about fulfillment of desire, something Krishna consciousness. How to overcome it? What is that? Fulfillment of desire, something Krishna consciousness. So that is good, no problem. For our Krishna conscious life, sometimes we get worried about fulfillment of desire, something. We should be worried for Krishna. That is good. To be worried for Krishna consciousness is good. To take anxiety for Krishna is good. তো तुम ওড়িয়া সুস্মিতা মাতাজি বলছেন যে ওড়িয়া প্রশ্ন করলে ওড়িয়ার উত্তর পাইব, বুঝিপারল? ইংলিশ পচারলে ইংলিশের উত্তর পাইব, বঙ্গলা হলে বঙ্গলারে উত্তর পাইব, আর ওড়িয়া হলে ওড়িয়ার উত্তর পাইব। ঠিক আছে? তো আশিস মহাপাত্র পচারুଛନ୍ତି হাউ টু ওভরকম about fulfillment desire, something Krishna consciousness. How to overcome? Prashna is not so clear. For our Krishna conscious life, sometimes we get worried about fulfillment of desire, something. Now, as I told you, we should be worried. We should not avoid our worries. We should just don't take this a light and happy life, a burden of love. If you love Krishna, you have to take anxiety for him, and that anxiety will purify us. And if you do not take this control. Tomorrow you have to solve this problem. Buy some scam. It's working now. So as I said, I got disconnected. That anxiety or worry, this is good for Krishna, for spreading Krishna consciousness, for the pleasure of Krishna. We should take it. Krishna consciousness life means does not mean you have sukha and shanti. Krishna consciousness, you can have a lot of dukkha also and a lot of ashanti also, but still we practice Krishna consciousness. We try to love Krishna because we get ananda because of our love to Krishna. So bhakta does not mean you will have no anxiety that way. So we feel we need some association to improve, but we do not know we will receive that or not. Yeah, always we can get association. You go to our temple, go to our Bhakti Virkha program, or you can listen lectures, you can read Prabhupada's books. Through this we can get association of devotees. From tomorrow onwards, you told to give lecture of Jagannath Katha in 3 languages. So, कि आसजेद इन ओडिया 4 language ओडिया भी किसी दिन देवा तो प्रतिदिन हम ओडिया भी देवी आ जगन्नाथ कथा ओडिया को कह दरकार कि ओडिया लोक तो सब जगन्नाथ कथा जानी ओडिया लोक को जगन्नाथ कथा कहवा माने कौन से माँ आगे मामू घर कथा कहवा कथा ना जो माँ को कह माँ तू जाचु हाँ मो मामू घर पछपटे बरकोली गछ अच्छी अरे माँ तो जन्म हो से जन्म देखु बरकोली गछ किंतु ओडिया लोक आपण मैंने जगन्नाथ कथा कह शुणे तो जाइ हो मोर तृप्ति पाई कि कौन दिन जगन्नाथ कथा भी कहबी
तापर हिंदी तो समस्ते बुझीपारे और मोर ओडिया बंगाला हिंदी प्राय सब एका। हाँ से हिंदी हो मोर हिंदी कथा सब ओडिया बंगाला मिक्स तो समस्ते बुझीपारे किसी असुविधा हेनी से। तो वर्तमान 8:50 बाजीगला। आपण मानक समस्त को धन्यवाद। काली संध्या 8टारे आम पुणी प्रश्न उत्तर बसवा एंड काली सकाल 8टारे आम एकादशी व्रत कथा श्रवण करवा। जय जगन्नाथ।